Hola a toda nuestra gente de Expansión Musical, por acá los saluda Natalia Isabel una vez más en una entrevista más y hoy conmigo se encuentran dos invitados muy especiales. Primero que nada tenemos a Niko Eme, uno de los principales exponentes del género urbano cristiano, quien actualmente está rompiendo con todo lo que está haciendo, y también por supuesto tenemos a nada más y nada menos que a KB, uno de los principales artistas del Christian Hip Hop, quien ha ganado premios Dove, se ha posicionado en los primeros 5 lugares de lo que son los mejores álbumes de rap en las listas de Billboard. Así que sin más preámbulo, aquí los tenemos para hablarnos de su nueva colaboración, KB y Niko Eme. How are you guys? ¿Cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. I'm very well. Thank you so much for having us. Excited to be with y'all today. Ok, preciso y conciso. Bueno, y KB, cuéntanos cómo nace la idea, cómo nace la inspiración para hacer un tema tan diferente como lo es Danza, un tema latino, y cómo surge esa idea para colaborar con Niko Eme. Where did the idea and the inspiration to make a Latin song like Danza come from? How did you hear about Niko Eme? How did the idea come from, the inspiration? Yes. Well, I am married into a Latin family. I have 3 Afro-Latino babies, and the Latin culture is just the air that I breathe. I come home and my wife is dancing to Hector Lavoe and all these other folks. And so it's very natural for me to enjoy Latin music. So it's very natural for me to enjoy Latin music. So and then I also have a lot of friends and family who come from the global South, and the not only just the sound and the music and the culture, but also the issues, the challenges around instability inside countries, also immigration issues here in the country. I've always tried to fight for those things, to be an advocate for my Latin brothers and sisters. So when Kardec connected me with Niko for this opportunity to make this dimbo banger with some gospel, sazon on top, it was a match made in heaven, and I was excited to do it. Okay, and is your wife Latina? You said that she listens to Hector Lavoe. Yes, she's Panamanian and Colombian. Okay, I didn't know that. Awesome. ¿Cómo entiendes que el público anglo, que usualmente está acostumbrado a escuchar tu música en inglés, tu música más hip hop, va a recibir una canción tan diferente a todo lo otro que has hecho? How do you think that your English speaking audience that is used to listen to your English Christian hip hop songs is going to receive something so different from what you usually do? Yes, that's a great question. They have received it pretty well, but one of the things about being an artist is that you want to do what you believe is right, what feels right, what is right, what is going to help people. And if we have to deviate from the target audience and, perhaps it doesn't work out as well, that's okay. I am happy to make music. I know I can't make everyone happy at all times, but when I feel like God is calling us, or something feels like God is setting up for us to do, to go after a community, I'm going to do it every time, no matter what the cost is. But it's worked out okay. Niko, what do you think? Have English speaking people been okay? What's your thoughts? Man, I feel like, well, I don't know, do I say it in Spanish or English? Spanish. All right. Yo siento que el apoyo ha sido tremendo, y puedo dar testimonio hasta de lo que él dijo, de que él se mete mucho en la cultura latina, porque hasta filmando el video, él quería buscar una bodega latina, quería buscar un colmado latino, quería como que se sintiera la presencia, que no sea algo exacto. Entonces, el público americano lo ha aceptado increíble, y el público latino, obviamente, nosotros apoyamos 100%. Claro. Y KB, ¿incursionaría
en un futuro cercano en más temas así tipo danza latino, colaborarías con otros artistas latinos? Would you consider in the near future to make other Latin songs like this one, and collaborating with other Latino artists? Absolutely, absolutely. I am trying to learn Spanish now. In fact, it's a secret because I want to surprise my wife with it. But I'm starting these classes Oh, wow, this an month. exclusive. Exclusive. Boom, 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 boom. So my goal is to be able to do the entire song in Spanish, Okay. and not just kind of certain parts. But yes, absolutely, that is my full intention. Awesome. Y Nico, ¿qué significa para ti lograr una colaboración tan grande como esta? Cuéntanos tu experiencia. Es algo que uno no llega ni a soñar, honestamente. O sea, uno siempre tiene sus metas y las cumple y entonces sigue creando otras metas y lo que sea. Pero trabajar, o sea, a trabajar en otro mercado y meterse a otro mercado completamente diferente es algo que uno usualmente ni llega a soñar. Así que fue una sorpresa para mí. A Una mí me gran encanta. sorpresa. Sí. Y sabemos que eres muy versátil musicalmente hablando, así que ¿con qué ritmo, con qué género musical te identificas más y por qué, Nico? Me encanta cuando me hacen preguntas así porque la gente siempre se queda en shock porque todas las canciones que saco son bien movidas o con una mezcla de merengue con reggaetón, siempre bachata, lo que sea. Pero a mí lo que me encanta es el worship. Ah, de Si verdad. fuera por mí, si fuera por mí, yo me fuera a cantar full worship y me fuera lejos del lugar. Ok. Ok. ¿Y cómo fue que, o sea, cómo terminaste en lo urbano? ¿Qué te llamó Es la... que la primera vez que yo escuché sobre Jesús fue en un concierto de Funky. Ah, ok. Entonces, es como que yo me enamoré de esa experiencia, me enamoré del saber que a Ujú, través de esto sí se puede llegar a los jóvenes, porque yo fui uno de esos jóvenes. claro. Entonces, uso una herramienta para seguir alcanzando a los demás. Pero yo sé que en algún momento donde ya me sienta más viejo, ya voy a tener que cantar worship. Claro. No, y siempre se puede tirar uno que otro tema por ahí. Worship también. Claro. Ah, en KB como artista, como cristiano, de la sociedad actual, ¿qué te preocupa más? ¿Qué problema te preocupa más de la sociedad actual y cómo eso se ve reflejado en tus letras? As a Christian, as an artist, uh, what is the biggest concern you have about today's society, and how is that reflected in your lyrics? Wow, that is a huge question. Good question. So I have a lot of concerns. I think at the top of the list is I'm thinking about the verse in Proverbs that says that the fear of God is the beginning of wisdom, Mm-hmm. and how you can't be truly wise in this world and know how to navigate it, and know how to help people and to be happy without first starting with a deep reverence and respect for God. And I think as people lose a grip on what it means to acknowledge God in all their ways, it opens the door for the devil to run wild. So I would love to be a part of helping people to recapture or to find a love for God that looks like, serious reverence and taking His will and His way serious. Because as we start with God, He will be with us in the middle and all the way to the end. But if we don't start with God, then we are on our own, and that's a scary place to be. Yep, yes it is. Y cuéntanos qué nos puedes adelantar de tu próximo álbum, His Glory Alone 2. What other collaborations we will see? What other musical styles can we expect? And what is going to be the big difference from Volume 2 to Volume 1? ¿Qué es lo más que se va a diferenciar entre His Glory Alone 1 y ahora el volumen 2, que es el próximo álbum?
Yeah, so there are a few other artists on there. Brandon Lake is on there. Lecrae is on there. I have some other people that I consider friends that are doing some great work. There's an artist named Scooty Wop that's on there, and then I just worked with a bunch of producers the producers that I've been working with for the last 4 years. So I think what's different about it is that I am a lot more transparent. Okay. Like I'm sharing a lot of my own, it's not just, the champion celebrating, it's all good, God is good, but I want to talk about the glory of God and God being good when I'm not good. And that is a theme throughout the record. And then musically, in my humble opinion, I think I'm a much better artist than I think this is a culmination of all my other projects, all my skill sets into one piece. So I think it's like glory to glory, that it's a better kind of presentation for me with a lot of transparency. And I think those two things make it very different from the project before it. Awesome. Can't wait to listen to it. Y Nico, que te quería preguntar, estás logrando, ¿verdad? Aquí una gran colaboración, así que, ¿qué consejo tú le puedes dar a esos jóvenes o esos chicos, ¿verdad? O chicas que están empezando en la música, que te ven y dicen como que, wow, yo quisiera lograr colaboraciones así, yo quisiera, ¿verdad? Siendo latino, lograr eso que está haciendo Niko Eme, ¿qué consejos tú le puedes dar? Mira, dos consejos importantes. Uno, que el éxito de la noche a la mañana no se forma de la noche a la mañana. Y dos, o sea, eso quiere decir que ha sido años trabajando en esto. Y dos, que las conexiones son demasiado importantes. O sea, networking. Esta conexión no es porque yo le escribí a él y él me dijo, está bien, vamos a hacerlo. Es por un amigo que tenemos en común que dijo, estas dos cabezas serían duros en una canción. Claro. Así que las conexiones, networking, hablando con la gente y tener buenas amistades, eso es súper importante en todo en la vida, no solo en la música. Definitivo, en todo. ¿Y qué sueño o meta entiendes que ahora mismo te falta por cumplir en tu carrera artística, en lo que es tu ministerio? Pues fíjate que yo soy muy sencillo. Mis metas nunca han sido de que llegar a esto, llegar allá, ni tener un Grammy, ni nada de eso. Mi meta siempre ha sido ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor cantante, ser mejor esposo, ser mejor adorador. Y cada día es una batalla que nunca se va a cumplir, o sea, porque es siempre ser mejor. Claro. Así que sí, todos los días batallando para eso. Claro, la familia es prioridad siempre. Exacto. Para que lo demás salga bien. Bueno, Nico y Katie, cuéntenos dónde podemos encontrar Danza, dónde podemos escuchar Danza, en qué plataforma. Pues Danza está en todas las plataformas. En el YouTube de KB pueden ver el video musical, que es uno de los mejores videos que hemos hecho. Durísimo. Y pueden compartirlo, etiquetarnos en las redes sociales y seguir compartiendo la canción. ¿Y dónde los podemos encontrar en las redes sociales? How do we find you, or how can we find you on social media? You can find anything with me at whoiskb.com, and you can Google KB on Google, or you could do YouTube or Instagram. It's KB on all of them, so you should be able to connect with me that way. Awesome. And Nico, how can we find you on social media? A mí todo Niko Eme, @NikoM en cualquier plataforma, y incluyendo YouTube y en todas las tiendas digitales. Perfect. Bueno, it was an honor having you guys here. Fue un honor tenerlos aquí. And before letting you go, can each one of you make a shout out to Expansión Musical? Yes. Do you want us to do it separate? Yes. Okay, go first, Eme. Niko. Dímelo. Este es un saludo para la Expansión Musical de parte de su amigo y hermano Niko Eme. Espero siempre seguir contando con su apoyo y que sigan creciendo de una manera increíble. Bendiciones. How do I say it right? So it's Expansión. I think I have it in my name. In my name. Yes, I see. Expansión Musicale or musical. just musical? Musical. Expansión Musical. Yeah.
Hola, amigos, dímelo. What's going on, family? ¿Qué paso, familia? Mi nombre es KB. Oh, gosh, I'll just say it in English. KB is good. What's going on, family? It's your brother, KB, tu hermano, KB, with a shout out to expansionmusical. Thank y'all so much for having me. God bless you. Bueno, ya ahí lo escucharon. Ustedes no olviden, como siempre, darle like a este video, suscribirse al canal y darle click a la campanita para recibir más noticias, más contenido y más entrevistas de todo lo relacionado sobre el género urbano. Y no olviden también seguirnos en Instagram y Facebook como Expansión Musical. Hasta la próxima.